were late. Наши извинения, что мы опоздали. We lost our bags. Мы потеряли часть наших вещей, поэтому задержались. Господа журналисты, прошу не забыть, что наши гости только что прибыли с самолета, им надо успеть поспать, и завтра до этого ничего не приехали. Доставить нам удовольствие. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Можно сидеть в городе. Я вчера был на концерте в Москве и могу сказать категорично, да, что пепел нет равных, нет, не было и не будет. Yesterday I have visited your concert in Moscow, and I can say definitely that there is no any other band that is as good as Deep Purple. Я хотел бы узнать, кто именно, они пишут музыку коллективно, кто именно делает концертный подбор вещей на концерт. I know that you are writing music all together, and my question is, who is usually choosing the songs for the concert? We all do. We all start playing, and if anyone's got a suggestion, we'll try it, and if everyone feels good about it, it stays in. And if it feels uncomfortable, sometimes they do. Sometimes songs are good in the studio, but don't work out on stage. And as soon as we got enough for a show, then we stop. It's important to do the old songs and the new songs, so we have to blend them up very well together. Итак, мы все занимаемся подборкой наших песен для концертов, потому что если у кого-то возникает предложение, мы к ним прислушиваемся. Иногда песня хорошо звучит в студии, но она не так хороша на концерте. И обязательно на концерте должны быть старые и новые песни вместе. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы совместно и по отдельности издали много альбомов, даже как студийные музыканты. Есть ли альбомы, которые вы, на ваш взгляд, можно было бы не выпускать, которые вам не нравятся самим, которые вы не удовлетворены? We know that all together and separately you have made many albums, and do you think now that some of the albums were not necessary to make and to sell? Listen, Yeah, we'll take them back. songs are like children. You know, some of them are good, some of them are bad, but you've got to love them all because they're your children. And you never know how a song is going to be when it stands the test of time. For example, who do we think we are? It was an album I was very unhappy with at the time when we were making it because the atmosphere of the band was not good. But looking back over the years, there's some great songs on that album. And I think there's some other songs which are obscure things that eventually find the light years later. You think, you know, that was okay, that was pretty good. So the only thing when we run into trouble as musicians, the only thing we have is music. And so that's all we do. And that's the only way we can actually express ourselves. Frustrations that go on with business and the work and everything else that exists. So it comes out in music. Sure, every album we ever did was necessary, very necessary. Итак, мы музыканты, и наши песни — это наши дети. Музыка — это единственный вариант, в котором мы можем выразить себя, мы можем показать свою сущность на сцене через музыку. И поэтому все наши песни — это наши дети, некоторые из них хуже, некоторые из них лучше, но они наши. И я должен сказать, что мы должны были выпустить все те альбомы, которые вышли. Now occasionally, the record companies pick out a record and they don't ask us about it. They put some old songs together and they make another compilation. Sometimes we have no say on the choices we make. They do it and sometimes we do. Сейчас иногда выходят альбомы без нашего спроса, то есть нас не спрашивают, какие песни можно помещать в эти альбомы. Иногда помещают старые и новые песни вместе. Ну, иногда это нам не нравится, но ничего мы поделать не можем. Сначала вопрос, единственная радиостанция Санкт-Петербурга, рок-радиостанция «Радио Рос». Вопрос, наверное, ко всем. Как вы себя чувствуете после 30 лет с 1969 года? How are you after 1969? 30 years. Это первый вопрос. И второй, да. So the question is coming from the only rock radio station of St. Petersburg, and the question is, how are you feeling after the 30 years of existence of your band? We also feel differently, don't we? How do you feel
play 30 years. I've been playing about 33 years, 34 years almost coming up, and I feel great. I feel like I've never played better. But as far as the guys he was addressing the question to, what did you Я играл в течение 33 лет, и после этих 33 лет я великолепно себя чувствую что я никогда не играл лучше. I think Steve just hit on something important just then. He's never played better. I personally don't think I've ever enjoyed music as much as I have at the moment. There have been times when it's been exciting, but never the excitement, the camaraderie, and the danger, and the musical quality all at the same time. This is really an absolute highlight as far as Steve Love is concerned in this period of our time. So, as long as we can find the danger and the excitement in our music and be challenged, I think that's important, then it's good. It's very, very good indeed. There's no shortage of inspiration, and I think that as we're approaching the time where we would have been playing over 5 separate decades, 60s, 70s, 80s, 90s, and we've got, pretty soon it's going to be year 1 again. So over that period of time, there are a few tremendous highlights, and I think this is one of them. It's a great period of time for us. Я должен сказать, что все 30 лет это было замечательное время для нас, потому что музыкант должен играть, и мы так считаем, что мы играем до тех пор, пока мы чувствуем увлечение, опасность и смысл в нашей музыке. Когда мы пишем и играем нашу музыку, мы это чувствуем, и мы будем играть до тех пор, пока это чувство существует. И сейчас, когда будут выходить новые альбомы, это альбомы новых десятилетий, мы играли на протяжении нескольких десятилетий, и, конечно, мы тоже менялись, наша музыка менялась, поэтому до тех пор, пока мы живем этой музыкой, мы будем играть. Следующий вопрос, то же самое, в ту сторону. Тогда как вы относитесь, если, конечно, это будет умешано, если нет, ответьте нет. Как вы относитесь к музыке последнего десятилетия, к последнему альбому, к последнему проекту старинного друга Бёрла Ричи Блэкмана? So the next question is, how do you feel about the last album of the old friend of Deep Purple, Rich Blackman? It's not to my taste. Или не в моем вкусе? I don't think you can answer that with a simple it's good or it's bad or anything else. I've been in a situation like that myself when you're out in the cold, you made with the rights and wrongs of what went on. This is not what you're asking. You're asking what happened. I know you want more than that. The fact is, Richie decided to leave the band a long time ago, and since he's done that, he's found that he's not thinking about it. He's got anyone to turn to anyway. So he's got to find his feet again. And needless to say, whenever you're going through that period of self-discovery again, it's always very hard. And I think the trouble is that once you're a well-known musician or a successful performer, everything you do is under the public scrutiny. There's no opportunity for Richie to make private records or unsuccessful records anymore. Everything has to be perfect. And it's very difficult for artists in later years to go through another development period. And that's what he's doing. The difficulties have gone. I don't think anyone, including Richie in hindsight, would say it was anything other than a very intimate record. It was just something he thought about and didn't really give much thinking to commerce or style or anything like that. It was just something that came out due to his circumstances. All in all, we wish him well. I think we all think that on the big stage he can do better than that, but it's a development period. I think we've all been through it, and we wish him well. Итак, по поводу заданного вопроса я должен сказать, что здесь нельзя так легко оценить, хороший это альбом или плохой, потому что я сам находился в такой ситуации, когда ты становишься уже известным музыкантом, тебя ассоциируют с тем, что ты делал раньше, твоим ранним творчеством, из той группы, в которой ты уже играл. И Ричи считает, что он сейчас занимается той музыкой, которую он должен был создать еще ранее, будучи в банде. Сейчас он, будучи в группе, сейчас он выражает себя так, как может. Он работает не для коммерции, это его стиль. Он не думает о том, что альбом должен выйти таким, как его хотят видеть. Он его выпускает таким, как он считает
нужным. И поэтому сейчас он проходит заново через период развития, а это не так просто, когда уже определенная часть жизни прожита, когда прошло достаточно много времени в творчестве, и поэтому он работает, у него идет период развития. I like what I heard of it, though. Sorry, The rainbow, the rainbow thing, yeah. It's got, that's, he has some neat Jimmy Page, like, weird riffs in there. He always comes up with something good. Классика неразделима, нет ли и желания у сыграть в данном вообще это первый вопрос. И 50 что сыграть? Нет ли вообще группы сделать концерт с оркестром, сыграть новую редакцию? Steve, I didn't get what you said. That's keep on hearing what you said. That's what you Oh, I'm sorry, I would just add that I heard some of that Richie Blackmore. We were discussing whether we were talking about Blackmore Night, the acoustic one, or the one with Rainbow. And I heard the one with Rainbow, and I thought there was some cool stuff on it. I just wanted to throw that in. Ему нравились записи Rainbow, он считает, что это хорошая работа. I think that's it. It's a more efficient language in Russian. So back to this gentleman here. По поводу концерта с оркестром. Нет ли желания у Литвакова заново сыграть композицию с оркестром, тем, чтобы сделать новую редакцию? Would you like to make another song for the group with orchestra? Do you want to make another trial to do this attempt? Personally, I found it very hard work. And we have to be something special to make it work closer. Лично я считаю, что это очень тяжело и должно произойти что-то очень необычное, чтобы заставить меня играть с оркестром еще раз. I think whatever anyone in the band comes up with as something where either one, two, or three of the other guys in the band might be of some contribution, or the whole band at all, I think would be great. Just if the individual, it's not like a band thing, that sort of thing. It's like, well, if you feel good about it, then get involved. I mean, if Steve called me up and say, hey, can you play guitar on my new album? Then I'd say, well, yeah, sure, Steve, no problem at all. Or drums on his album. But something like that has been done once. If it comes up again, it would depend on the merits of the project. The thing is that everyone in this band has always had a whole scattering of ideas, and no one's tied down to any particular thing. But if it inspired us as a band, then I'm sure we'd back anyone who came up with anything that felt right. And if not the whole band, then maybe one or two guys in the band, because that's the way we are. And I mean, if Rudge did a project that he needed really to use, work with Ian on, and needed John on it, I'm sure that these sort of things are interchangeable. We're very positive about each other's individual projects. There's not any divisiveness about this. So yes, if it was good, we would do it, and if it wasn't, then probably just watch it. И так я могу сказать, что если у кого-то из группы появляются любые идеи, любые предложения по поводу дальнейшего творчества, мы к ним прислушиваемся. И если эта идея разделяется только одним членом группы, то тогда он может выпустить свой личный альбом, и мы можем присоединиться, мы можем сыграть с ним при выпуске его личного альбома. Но если эта идея вдохновляет нескольких членов команды или всех, то тогда мы хотели бы все принять участие в этом новом проекте, если он для всех интересен. I meant Roger because then we made a producer. He's the only guy that can hold things together. Я называла здесь имена тех, кто мог бы предложить идею выпуска нового альбома, потому что эта идея может происходить либо от продюсера, либо от кого-либо из членов команды. The question is, whom or do you like from Russian music writers or from classical music? Do you have any favorite classical? Yeah, obviously Tchaikovsky.
Чайковский, Прокофьев, Stravinsky. Stravinsky. Korsakov? I got the first Russian CD that was ever made. It's called Ivan the Terrible. It's these two guys. One is a bass baritone, one is a baritone. And it's absolutely stunning. I don't know who they are, but it's brilliant. Я приобрел CD оперы «Иван Грозный», и мне оно очень понравилось. Я не знаю, кто исполнял роли в опере, но мне очень понравились эти записи. Наш недавний гость Брайан Мэй сказал, что назвал Стива Морса одним из лучших гитаристов мира. Каких качеств Стива Морса не хватает, как одному из лучших гитаристов мира? Может быть, какие качества не So lately, Steve Morse was called by Brian May the best guitar player in the world, and he called him the perfect guitar player. Do you think he is missing any personal features for being the best guitar player? If yes. I think you've got them all. That's a good That doesn't, it's a translation, that's not The thing about, the thing about how a band works is everyone participates, and when a band is really happy, you've got 5 people in a room, and they each throw an idea in, and what comes out of the music is the combination of those characters, that chemistry. And when Richie left, we were faced with a vacancy, and what we did not want is someone to replace Richie that looked like Richie, sounded like Richie, acted like Richie, anything like Richie. What we wanted was a person who would give of himself and be 100% partner in the band. And that's what Steve brings to the band. I mean, yes, he's a great guitarist, but that's a sort of by the by. What he brings to the band is his personality, which is humble, warm, wonderful personality. And yeah, he is the best player in the world, but he is the best player, as you know, by the Итак, когда команда играет, она играет вся вместе, и поэтому, когда в команде был Ричи, он очень хорошо играл, он был звездой команды, для нас это было очень важно. Когда он покинул команду, в команде образовался некоторый вакуум, который нужно было кем-то восполнить. Но мы не хотели, чтобы этот человек был хотя бы похож или напоминал нам о Ричи. Поэтому, когда появился Стив в команде, он принес с собой свои личные качества, и это было для нас очень важно, потому что команда тоже несколько изменилась. Почему на последнем альбоме группы Petersburg прозвучала одна композиция старинная? Почему именно это, по каким причинам? Why in the latest album of Deep Purple there was one old song, and why did you choose this old song for the new album? We were in America doing a tour of clubs called the House of Blues clubs, and we were trying out some new songs for the band. The album. One of the songs in the show was, what's it called? Bloodsucker. And that's how that from. One of the songs was called Bloodsucker, and some of the fans who've been around to quite a few of the shows said, we love these new songs from the Seventh Heaven. Bloodsucker is fantastic. As in '69, Bloodsucker was on Deep Purple in Rock, and Deep Purple in Rock was not particularly huge in America. It was really Machine Head that made us in the States, and they had never heard it before. I guess a lot of other people as well. So, and it was a long time ago. So we had the idea then. We were doing a song called "When a Blind Man Cries" as well, which is another obscure song way back. And so there was some discussion about maybe because the new songs we were writing, for the first time, sounded very much like the attitude of 69 and 70. We had this freshness about it. Then we thought it would be interesting to do something like period now. And whether it would fit with the album, we didn't know until we finished recording the album. But we did Bloodsucker, and it did. So we left it on. Мы как раз были в турне по Соединенным Штатам, мы играли в разных клубах, и тогда нам сказали, что зрителям очень нравится наша музыка, наши новые песни. Одна из них нам была названа как «Bloodsucker», это название песни, и мы это знаем, что эта песня очень стара, поэтому при выпуске нового альбома мы решили, что эта песня неизвестна многим, потому что ее приняли за новую, и мы включили ее в наш альбом.
In a year there is the end of this century, and what do you consider the most important events of the 20th century in general and for you? Самые важные события произошли в вашей стране за последние несколько лет. Смена вашего политического строя в стране достаточно важна. I think the most important thing was when England won the World Cup in 1967. Я считаю, что самое важное событие было это победа Англии в футбольном чемпионате мира в 1966 году. And when in '67, of course, when Queen's Park Rangers were in West Bromwich Albion, that was also very important. You know, there's many important things. The important thing is that the one important thing is that you realise as we approach this very important time that politics is not so important. It's the feelings of ordinary people. The thing I've learned after 30 odd years of being in Deep Purple, 38 years of singing, is that music crosses all those barriers of politics and language and culture, and so does arts, TV, the movies, poetry, stories, writing. There's good in everybody. It's only the governments of the world that make things difficult. That's why music has had such an enduring appeal through these very changing times of modern media, mass communications and that sort of thing. There's still a lot to be said for the uncomplicated enjoyment of music and the little messages that aren't shoved down your throat. There's no banners or flags being waved. It's just a communion of good feeling. Также я считаю, что было важным событием проигрыш Великобритании в 1967 году в футбольном матче, но это мы опустим. И далее я считаю, что очень много изменилось за последние десятилетия, то есть музыка стала важна, она не зависит от государств, она не зависит от правительств. И музыканты разных стран мира могут передавать свои мысли людям, и здесь границы не являются преградами. А также в шоу-бизнесе мы можем отметить такую же тенденцию в кинематографии, в музыке и в других видах искусства. Это, я считаю, очень важно. Maybe Roger and Steve would also like to answer this question. Maybe you would also like to answer this question. Well, asking is a very journalistic question, really, because they always want to know. It's like Guinness Book of World Records. What is the biggest, the smallest, the best, the most important, the least important? And it's like answering what is the best cup of coffee in the world. It's all a matter of opinion. I think there's a lot of awful coffee in Brazil. There's a lot of awful coffee in Brazil, yeah. It's impossible to say. I mean, to me, the most important thing that happened to me in my life was, I suppose, rock and roll. In the 50s, 1955, when rock and roll first happened, that had a profound impact on my life, probably more profound than anything else I can think of. But it's going to be different for everyone, so it's a personal thing. Это очень сложный вопрос, потому что такой вопрос часто задается журналистами. Он напоминает мне такой вопрос, где и какую можно найти самую лучшую чашку кофе в мире. Но для меня лично, наверное, это было появление рок-н-ролла в 1955 году, и этот момент сыграл важную роль в моей жизни. Но для каждого это совершенно по-разному, для каждого важную роль играют разные события. I'm glad you asked, and for me. Дмитрий Журавлев, несколько канал. Я хотел спросить мистера Яна Гиллана, кого ему будут эти партии представлены и как к этому действуют музыканты, если они будут. This question is for Mr. Jan Gillan, and the question is, how did you feel while singing the part of Jesus Christ, over Jesus Christ, and what did the other members of the band feel about this? It was difficult. It was taken in two parts, and each part has its own parts. First of all, from a musical point of view, it was very much like I was vibed up for the project by Tim Rice. I mean, he just encouraged me and just walked me through the door, and it was great because he's a wonderful guy and the libretto was fantastic. That's the first part. Tim Rice encouraged me and it was fantastic. If you want to do that, I'll get on to the next bit in a second.
Итак, это состояла моя часть в опере состояла из двух ситуаций. То есть можно сказать, что я для начала, это было сложно, я был вовлечен в участие в этой опере Тимом Россом, и я был убежден им, то есть он убеждал меня неоднократно, что это будет хорошая опера, я должен принять в ней участие, это именно мое дело. Тим Росс сыграл важную роль. And the other thing that Tim Rice did was solve my problem about how to approach the part, the interpretation of the part of Jesus Christ, because I'm not a religious person, and but of course Jesus Christ is a hugely significant figure in religious terms, and I felt it somehow difficult to portray this with any sense of feeling, because there was some kind of interpretation required of me, not just singing, another song. And he told me to treat the part as a historical character, not a religious character. And I must say that was very helpful advice until the very end when I had to do the saints for the cross. And it was a very profound experience, very deeply touching. And it brings you closer to the legend, or the image of all this thing. But I have to say that all of this whole project, I think is entirely due to Tim Rice, who I think is a genius. И так далее, Тим Росс также решил еще одну мою проблему, потому что возникла проблема в том, что я сам по себе не религиозный человек, и я не знал, как же я должен исполнить эту партию Иисуса Христа. Тим Росс объяснил мне, что к проблеме нужно подойти как к историческому вопросу и расценивать Иисуса Христа так же, как историческое лицо. Он рассказал мне, как нужно выполнить мою роль, я долго пытался в нее вжиться, и поэтому это было не просто, но интересно. Я благодарен Тиму Россу, я считаю его гением. One other little thing, it doesn't really matter what the rest of the band think about it, because I was offered the job in the movie and I turned it down because the Deep Purple was such an important part of my life and our lives at the time. In fact, I don't even know if the rest of the guys knew that I'd done it until afterwards. It was just one of those things. It only took 6 hours in the studio, so whatever. When it came out, it was actually quite helpful, just like the concerto. Very, very helpful. Lots of publicity. Я могу сказать, что для других членов команды это не играло никакой роли, мое участие в опере. И самое важное для меня в жизни это, пожалуй, моя группа Deep Purple. Мне поступало предложение по поводу участия в кинофильме, по поводу съемки в кинофильме, но для меня самое важное все-таки моя группа, и поэтому я предпочитаю играть в ней. Сейчас мы занимаем тем, что намного регулировано. Ваше отношение к работе с инструментом и выступали ли на шаге какие-то предложения о Now there is a new attempt to the music, and now many of the songs are being remixed. And have you ever had any offers about making remix on your songs? And what do you think about these offers and these ideas? I've been doing some remixing of some of the old songs, and the reason is that there is a new digital format. Well, it's not new, but it was new about 15 years ago. And the first that I heard of it was I went to buy Machine Head from a shop, and I was very excited to find Machine Head on this little thing like this CD. And I put it in my CD player, which I just bought in Japan. No one else had one, so I was in the in crowd. And it sounded awful. It sounded really bad. And I put the vinyl record on, and the vinyl record sounded brilliant. And to me this was all wrong. Digital format is obviously the way things are going to be preserved, and I thought it was very important that things are preserved in the best way possible. And so when the opportunity came to get involved, I got involved. And the reason I started remixing things is because when you remaster something, you don't change it. You just basically bring out the best of what's there, and you make it sound as good as possible. But you also want to give additional things. And in rock and with Fireball, there were some extra songs, there were a few jams, there were a few bits and pieces of funny things, and it was kind of interesting to put them all together. The remixes came about really with Machine Head because there was no extra songs and no extra jams, all of which had disappeared over the years. The only thing that
was preserved were the actual songs themselves. And when I remixed them, that's when I really found that the sound really came out and I rectified the situation on Machine Head. And it sounds great. It sounds like the band should have sounded. Я лично отношусь плохо к любым ремиксам, но однажды в Японии я купил новый CD, и я поставил CD в CD-плеер, который я только что приобрел там же в Японии, и мне показалось, что та вещь, которую я слушаю, звучит ужасно, а оригинал был исполнен на скрипке, поэтому мне совершенно не понравилось то, что делают с музыкальными композициями ремиксы. Но сейчас я сам принимаю участие в создании ремиксов. Это, я считаю, сохраняет песню и сохраняет музыкальную композицию. Поэтому, когда создаются ремиксы, из песни остается только самая ее лучшая часть. Поэтому сейчас мне нравится делать ремиксы, я принимаю в этом участие. И также, когда делаешь ремикс, по-настоящему оцениваешь, что же было важного и необычного в песне, что сделало ее популярной и известной. И ремикс приводит, возвращает в жизнь уже забытые песни. Поэтому мне нравится такая идея. Спасибо, дамы и господа. Это была группа Deep Purple. Thank you.